Welcome to Karasonic and Epic Dashcam, where we dissect fatal crashes for educational purposes. Remember, the content you're about to see serves to educate and raise awareness. Viewer discretion is advised. So this truck got stuck on the railroad. Now the railroad things are coming. Here he comes. Holy fuck. Oh shit. Damn. Oh. That's why you don't fuck with them goddamn railroad crossings. My soul is running on the path that I cannot trace. My brain is shining. Твой рот ебал, блядь. This week is artist. The segment brought to you by True. Fucking motherfucker. Нихуя себе! Ёб твою мать, блядь. Нихуя себе, блядь. Блядь! Уёбок, сука! Пиздец! Ну чё за ебан? Блядь! Блядь! В ремонте вот этот. Как его? Нихера тут происходит все. И 2 года я все чаще бываю замкатом. Кратко сестра талант. Нихуй. Ты радуешь нас, это радует. Вам это нравится тоже. Опыте. На Олимпиаде в России будет введено рекордное количество новых видов спорта. Это гольф,
Для этого нужно построить новых 300 гольф-полей. Это и поло на лошадях. К нам приедет 600 тысяч арабских скакунов. Но это не все. Больше никто. Ой, блядь, стой, 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 стой. Ёб твою мать. Тихо, тормози, аварийки включай. Oh my god! 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 Ё-моё, ты смотри, что. Охереть. Смотри, аж провода заискрили.
центр и Азмун Дзюба нападение. У гостей следующее сочетание. Рыжиков в воротах, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самар, Чичита, оборона. Ткачук, Ананидзе, Рабио, Зиньковский, центр поля и единственный номинальный форвард. Это Рамиль Шейдаев. Правда, забивал пока что не он, забивал